Всем привет! И мы продолжаем наш сверхувлекательный детектив о злоключениях сыщика Эркюля Пуаро. Мы поедем к инспектору, чтобы рассказать ему о предполагаемой жертве, имя которой должно начинаться на букву «Б». Так, вот в этом доме живет Эркюль Пуаро. Наверное, какой-нибудь такой дом для душевнобольных в Англии. It may be time to go to Scotland Yard. Да, пора. Ну что ж, поехали в Скотланд-Ярд. To Scotland Yard, please. Да, пожалуйста. И вот, Скотланд-Ярд. Я, как великий детектив Эркюль Пуаро, должен сказать что-нибудь об этом месте. Я вижу слишком много мусора на этой картинке. Пожалуй, больше сказать об этом нечего. Идем внутрь. Ну что ж, Like all hunters, Hastings has always been fascinated by weapons. У нас есть награды. Медаль. Jap has invested a great deal in his career. Он был снайпером. У него есть грамота. И у него есть куча медалей. Jap is an investigator greatly respected by his peers. Ну что ж, еще одна загадка решена. А мы пока посмотрим на карту с инспектором, пока он что-то изучает. Ну что ж. Alice Asher was murdered in Andover, the ABC killer's first murder. Первое дело. Куда, я думаю, и не последнее. London. I really like this city. One thing is certain, you never get bored here. Все, больше зацепок нет на карте. А мы пока посмотрим инспектора. Jap appears to be snowed under. Так, где же доказательство того, что у него завал? Капитан Очевидность подсказывает нам. Что он нам подсказывает? У нас чашка чая, груда папок и телефон, чтобы не беспокоить. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. Так я знаю, где у вас... Нет, это неправильно. Почему В? Почему В? Господа. I suspect that the name Написали of the second по-русски victim «Б». will start with B. Он сказал What Б. on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of Сколько them. же это? 1000 человек. Bien, we should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for Сразу же coming, my тогда надо friends. на букву С искать в городе с названием на букву С людей. Так, хоть какой-то шанс, что спасем, есть. Сейчас опять ведь не успеем. Poirot? Chief Inspector Jap, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Вот так, у нас новый труп. И мы идем на место преступления.
преступления. Бексхилл. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot! Do not be offended, Hastings. I can see Jap waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Так, мы прибыли. Нас ждет инспектор полиции. А пока что мы можем оглядеться по сторонам. Bexhill seems to be a pleasant little town. Прелестный город. Что можем о нем сказать? Какие красивые дома. У нас тут зазрительные кабинки. И, конечно же, море. Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture, although personally I prefer more modern buildings. Так, что можем еще посмотреть? Да вроде бы ничего. Или чего-то можно. Вот у нас трупак валяется. Но сначала поговорим с инспектором. How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Так, Indeed. без свидетелей, We've asked без everybody who may зацепок. have met У a нас young woman новое fitting her дело, description last новое night тело. to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Пока что. Посмотрим. This На hut is бунгало. locked. Не все закрыты. Они под номерами. Пока что. Труп. A Веревочка. braided silk belt. It may have belonged to the victim. У нас есть справочник. На букву Б. The guide is open at the page for the Bexhill train times. Жертва The young woman босиком. wasn't wearing shoes or a coat, and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings, or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. These marks have been left by a rope or a braided cloth. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. Что еще у нас? She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Let us now Потому что, try наверное, and get our нарисовано. brain cells to work. Как была убита жертва? Ну-ка. Шелковый пояс.
Она не сопротивлялась. На шее есть отметина. Ее придушили. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. Что общего? Я подозреваю, что в всем справочник виноват. И здесь справочник. Пресса не знает, то бишь справочник мог оставить The только medical один officer человек. should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Итак, что у нас есть? У нас есть ключ. И есть жертва. Но еще я заметил, что можно посмотреть на воду. There is no doubt about it. Bexhill has one of the most beautiful beaches in the area. Самые лучшие бичи в Бексхеме. Так, у нас ключик есть. На ключике написана циферка 6, подчеркнутая снизу. Поэтому вот сразу видно. Вот этот вот. У него 6 перевернутых. Ну, давай же думай, капитан очевидности. Вот у нас вот цифра 6 есть. The Опа. number is upside down. This is definitely at number 6. Капитан очевидности. Замок с ключиком. A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Так. Сначала нам нужно узнать код. Что здесь написано? У нас здесь написано 715. Семь, 1, 5. Вставляем ключ. Все. Элементарно, Ватсон. Или кто там лучше? Пуаро. Я думаю, вытащить эту хрень сложнее будет, чем замок открыть. Готово. It definitely was here that the victim left her belongings. И вот у нас тут туфельки. Картинка. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Ну что ж, мы узнали имя жертвы. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is the Пуаро, watch ну she must хватит have тупить, ты removed же to знаешь, что это prevent it маньяк. from getting wet. A Ты, конечно, top понимаешь, brand надо lipstick. удостовериться. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. Так, у нас фотография из сумочки. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Как же. Never mind. Do you have her Неважно. address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked.
Итак, следующая остановка — это кафе. Но сначала посмотрим наши улики. Фотография с непонятным мужиком. Я подозреваю, что он не убийца. Так, задание пойти в рыжую кошку. Справочник. Ничего интересного. Итак, мы перед рестораном с кошкой. Кошки не видно, но видно чайку. With all these tourists, these shops must be... И мусора очень много. With all this... With all this... Ну что ж. Hastings appears to be ill at ease. He appeared to be relatively indifferent. Есть. Какой же ты? I fear that this Пошлый. case is far from being solved. Come on, Poirot. Certes. But Ну что ж, пойдем поедим в ресторане, тем более на халяву. Следствие заплатит. I'll be with you in a minute, gentlemen. Через минутку. Ну, мы пока посмотрим, что у них есть. what a pity. I don't have any... Да. Но я бы не стал никогда тратить деньги на такую штуку. Зачем за что-то платить, когда можно это и не делать? This is a well-laid table. Nothing is out of place. Да, я то, что думал, хороший стол. А если недоеденная еда, почему он об этом не говорит? Кто-то был. Я это чувствую. Мой детективный ум об этом чувствует. Вот видите, печеньки лежат. И зеркало. Пуаро любит зеркала. Так, тетка. Посмотрим на нее. Вот так вот за прилавок зашли, там прошлись, она ни слова не сказала. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. Как там очевидность. Строгая одежда. Но почему именно? Может, это просто карьеристка. За барной стойкой? Да ладно. Что у нее еще есть? This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. Вот не обязательно, вот я бы не сделал такое исключение. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Так, она ушла. А мы можем, наверное, пошарить у нее за стойкой. I need to know the time range during which Betty was... Так, что мы можем посмотреть? Where is Betty? Ну, не знаю, Betty что worked такое from быть. 11 a.m. to От 7:30 p.m. 11 Would she до have been alone at 7:30 any вышла. time during her service? Это дневная смена не была. No, this person is not the last one. Так, Бетти была. Там последний с ним работал вот этот Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? Работа от 5 до 7. Смотрим чеки. These are the different waiting staff's bills. Нам нужно от 7. Я вижу 7:30 п.м. Most probably a single man, a whiskey lover, maybe the murderer. This bill Вот, may have been 7:30 written by Betty. p.m. There is probably another one. Так. Вот еще один. 6:30 п.м. Most probably a family. Вряд ли семья. Betty Я думаю, served a вот так. family and a man on his own, a whiskey drinker.
Maybe А the может, семья murderer. убийц? This АБЦ. information will Три help me цифры. to progress. Вот это, кстати, интересный вариант. Семья убийц. Как раз. What? Они называются А, Б и С. Gentlemen, what are you doing? Да We are ничего, мы searching тут for это... clues, mademoiselle. My name is Erkül Pуаро. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? Короче, у вас тут такая That is отмазка новая. correct. She Значит, should have что been вы тут here a делаете? Ты while говоришь, а я ago. детектив. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She Какой appears ужас. to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You Да did это know вот at полная least лажа. that she had a young man. Indeed. Я думаю, вряд ли он мог напасть. This Ну, photo на was фото. found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. I find ж, young таких people today проблем. very hard to understand. You needn't tell me that. A few weeks ago, they argued just outside the cafe. Imagine what my customers must have thought. Ай-яй-яй-яй-яй. I hope будем for you подлизываться that будем. it was an isolated incident. It must be difficult to keep a respectable establishment if your staff show themselves to be so shameless. The young man only made a scene the once. Jealousy, no doubt. It must be said the young girl was very pretty. Thank you for your time, Mademoiselle Mérion. You have been of great help. Ну, я The точно знаю, customer что это who не ordered the он. whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Так, у меня есть предположение. Это не Эркюль Пуаро, предположение это мое. Что вот этот вот человек, он убийца. Но с другой стороны, семья убийц мне тоже идея больше нравится. Потому что семья убийц это более оригинально было бы. С другой стороны, молодой мужик, который, кстати, парень Бетти, вряд ли заказывал бы что-нибудь, стал платить. Я думаю, она бы ему халяву навела. Так что остается вариант, что, возможно, это не паренек Бетти, это был убийца. Это логика. Так, наша следующая задача — пойти в дом Бетти. Что мы сейчас и сделаем. Вот, у нас машина есть. Можно на нее даже кликнуть. I think we've gone past the Barnard's house. Я тоже Luckily так for me, думаю. you have an exceptional sense of direction. Просто я решил это, кликнуть на машину. Интересно. О, здесь можно еще на что-то кликнуть. Could it be the same buildings as on the victim's photo? Так, те ли это здания? У меня нет с чем сравнивать, где фотографии. Так, это у нас купол. У нас побережье и этот домик. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Да. Гениальный сыщик. Хватит уже отмазываться. Я все решил. Так, дом номер 22. How do you do, mademoiselle? My name is Erkül Pуаро.
know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. My name is Megan. Так Can we вот come она, in? подозреваемая убийца. Она Please убила do. свою сестру, чтобы совратить ее любовника. My parents are at the Agatha police Пуаро. station. I doubt they'll be up to speaking to you Тоже было бы later. интересно, необычно. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Ну, может быть, это такое было платье, которое просто стыдно одеть. Такое бывает, особенно когда его родители покупают. This gramophone is magnificent. Действительно уникальная вещь. Пока что осмотрим комнату. Family photos and files. Нет, нам это ни к чему. Family pho- Все неинтересно. Так, тут пусто. Что мы тут ищем? Запрашивать будем попозже, что? Сейчас мы ищем улики. Зря, что этот мужик очень подозрительный. Hastings Yeah, always глянуть. pays more attention when young. Да мы поняли, он извращенец. И вот зеркало. Эркюль очень любит смотреть в зеркало. Опа, 3 очка эго. Хотите быть умным детективом, смотрите в зеркало. Кажется... О, пианинка. The Barnard appeared to make music a priority in their budget. Капитан очевидно знает об этом. Так, у нас пианино, скрипка и что-нибудь еще. Хитрое что-нибудь должно быть. They're all Miss Modest, but the Barnards are definitely music lovers. Вот так вот. Мы любим музыку. Так что есть у нас проход наверх. Смотрим на тетку. What is she feeling at the moment? Что же она чувствует? У нее тушь потекла. Не пристальный взгляд, у нее тушь потекла. Значит, она плакала. Сжатый кулак. Mr. Смотрит Poirot, I на don't like рамку. being stared at. If you have something to say, would you please say it to me? Сейчас скажем, что Betty's ты так older нервничаешь. sister is not just sad, she is angry. Your sister had a fiancé, I believe? Yes, he's called Donald Fraser. A very nice man. Где же них быть? Do you know where we might find him? He works at the estate agent's Court and Brunskill. Oh, excuse me, I have to answer that. Так, But надо of звонить course. в телефон. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. This young woman is far too clever not to have anything else for us. Do you think she's hiding something? That is what I'm trying to find out. Surely you don't think she did it? I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. She may have had her sights on the inheritance.
Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. It should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the Chief Inspector finds him. Следующая наша задача — осмотреть спальню. Но я думаю, мы можем сделать это в следующем выпуске. Так, всем пока. До встречи в следующем выпуске.